for this 11th edition of Atletissima, and we will start our press conference with one of our four best Swiss athletes, Mujinga. Okay, Cedric will introduce our first athletes for today. Ladies and gentlemen, welcome to this press conference, and as Olivier just said, please welcome on stage our European champion on 200 meters and sixth at the Olympic Games on 100 meters, Mujinga Kambundji. Welcome, Mujinga. The next in line for this press conference this morning is the reigning European champion on 10,000 meters and fourth at the Olympic Games in Paris just a couple of weeks ago on 5,000 meters, Dominic Lobalu. Welcome, Dominic. To keep making this conference rich with significant palmarès of Swiss athletes. The next I will call on stage is the silver medalist of the 100-meter hurdles at the European Championships, Ditaji Kambundji. Welcome, Ditaji. And then last but not least, our flying jumper, world indoor champion in heptathlon and fourth at the Olympic Games in long jump in Paris, Ehammer. Simon, welcome. So welcome to all of you. How have been your last days after Paris? And it were huge competitions there. I really enjoyed the games. What about you now, 10 days, 2 weeks after? If you remind of your games, of your results, what would you say? And what do you still have in your tank for tomorrow? Maybe let's start with Mujinga. I feel good. I was really tired last week. I really had an easy week. It was a long competition week. Also a lot of emotions, up and downs. But I'm really happy with my games. But it took me some time to recover. But it's easy to set a new focus with Atletissima. So I'm really happy to be here, and I'm curious to see what I can do tomorrow. Dominic? You started in Paris for the refugee team. When can we expect that you start again for Switzerland? Maybe next year in Tokyo. Now you will start again for Switzerland? Yeah, I think for the Paris I started with the refugee team. Yeah. And that was my dream to participate in Olympics. So that was the best chance for me to go there. And I'm really happy for it. And to come back again for the next year, I think I will wear the Swiss jersey because it's always going up and down. So for me, it's not a problem. So I'm really happy to participate to get a chance to represent refugee and also to represent Swiss in the World Athletics. So for me, it's not a big deal. So the most important thing for me to continue with my dream and to participate in the big event like World Championship and Olympic. Yeah. What's your best event, 5K or 10K? And maybe tomorrow you will run 1,500. Probably I can say my most important is 5,000 and also 3,000. And tomorrow I will try 1,500. I will see what will be happening. I don't have experience, but I will try my best. Yeah. Ditaji is a terrible fight in over 100. In the 100 meters hurdle, the level is very high. What are you expecting for tomorrow and for the end of the season? Yes, of course. I think the level is really, really high, but I think it's also motivating. You always have to run really, really fast if you want to compete or if you want to be in the mix. So for sure my goal will be for the rest of the season to have some fast times, to try really to run fast times and
place myself well in the mix. And for tomorrow, especially with all the fast athletes, to make a good race. Swiss record is on the cards for this season again? I think that depends. I feel really good. I feel like I can run fast again, and I want to run fast again. It always needs a lot to run a Swiss record, a personal best for me, but I think if I have it in me, I really would like to run that Swiss record again. Simon, what about Swiss record in the long jump this year? Maybe you need a decathlon to do it in the long jump. I don't know. So what are your feelings now after Paris? Yeah, for sure the goal is to make a new Swiss record because I jump a season I never did on that level. I'm feeling good. I'm feeling like the pressure is off after the Olympics. For sure I'm a little disappointing with the 4th place because 1 place behind the medals, but I think here in Lausanne we have I have like a second chance because the whole podium is here, so it's a little revenge. And yeah, also I never jumped 8 meters here in Lausanne, so I need to do it to jump 8 meters, and hopefully 8 meters, 20, 30, 40, we will see. Judith will just translate. Sorry. Alors, on reprend avec Mujinga qui nous a dit maintenant je me sens bien, j'étais fatiguée ces dernières semaines, encore un peu fatiguée la semaine dernière, donc fait des entraînements plutôt tranquilles. C'est vrai que les jeux ont quand même été longs et beaucoup d'émotions et beaucoup de moments forts, mais je peux vraiment dire que je suis contente de mon expérience, de mes résultats aux Jeux Olympiques, et puis se reconcentrer maintenant pour la fin de la saison avec Athletissima qui arrive déjà maintenant, c'est vraiment pas difficile. Dominic Lobalu, effectivement j'ai concouru à Paris, comme vous le savez, dans l'équipe olympique des réfugiés, et c'était mon rêve d'aller aux Jeux Olympiques et d'y concourir, donc le fait d'avoir eu cette occasion m'a vraiment fait très très plaisir. Vous me posez la question de savoir quand est-ce que je vais recourir sous les couleurs suisses, et bien peut-être déjà l'année prochaine. En tout cas, moi j'aimerais poursuivre mon rêve de courir au plus haut niveau. C'est vrai que c'est plutôt le 5000, voire le 3000 qui sont mes points forts. Mais demain, vous me parlez du 1500 mètres de demain, je vais essayer de faire au mieux aussi et de montrer une bonne course. Ditaji. Le niveau du 100 mètres, c'est vrai, est toujours extrêmement élevé, et c'est très très motivant de savoir que si on veut être bien placé, il faut courir vite, et ça c'est une motivation constante chez moi, et c'est l'objectif aussi pour cette deuxième partie de saison, de continuer de faire encore des temps très très rapides et de bien me placer, y compris demain. Vous me parlez du record suisse, voyons, je sens que je l'ai dans la tête et dans les jambes, et que je pourrais l'améliorer une nouvelle fois, donc évidemment que c'est un objectif, mais en même temps il faut bien sûr que beaucoup de paramètres soient réunis pour y arriver, mais si j'y arrive, bien sûr que je vais le viser et essayer de le battre une nouvelle fois. Finalement, Simon et Ehammer. Je me sens bien. Maintenant que les Jeux sont passés, la pression est retombée, et je peux viser un nouveau record suisse, pourquoi pas. C'est vrai que ma 4e place de Paris m'a quand même laissé un petit goût d'inachevé. J'étais un peu déçue. Maintenant, demain, en quelque sorte, l'Athletissima, j'ai une nouvelle chance puisque tout le podium sera présent. Donc ce sera une occasion pour moi de me rattraper. Et puis je note aussi qu'à Lausanne, je n'ai jamais passé la marque des 8 mètres. Donc pourquoi pas demain. Simon, what is needed to beat Tentoglu? Luck. No, I don't know. I did it a few times, but he's really a consistent athlete, and also when someone jump a long distance, he can beat it anyway. I think sometimes it's a little bit luck that he don't hit the board or the jump as he want. And for me, I need to have a perfect or nearly perfect jump to get into the hands to be better than him. But we will see after Olympics. I think
the biggest event is done. So I don't know how intense he will take the last competitions, and maybe he is beatable. And also last year he only got second here, so maybe it's good for me. Battre Tentoglou, eh bien, il va falloir un petit peu ou beaucoup de chance, mais je l'ai fait par le passé, donc pourquoi pas. Ce que je peux dire sur lui, c'est que c'est un athlète incroyable, il est très très consistant, et même lorsqu'un de ses concurrents saute loin, eh bien, il est capable de répliquer et de sauter encore plus loin. Donc il faut peut-être un petit peu de chance aussi que lui rate un peu sa planche de temps à autre chez moi. Et il faut vraiment que je sois toujours absolument très précis si je veux avoir une bonne longueur. Après, vous noterez que l'an dernier, il a terminé deuxième seulement, entre guillemets, ici. Donc on va voir. I have some more questions, but maybe it's better if I give you the floor now. You, sir, and after Matthias. Question for Simone. There was talk earlier the year about changing the rules of long jump. In the medalist press conference, they were quite critical about it. Do you know any long jumpers that support it? What is the talk in the community? No, I don't know any who is supporting this new rule, or maybe the new rule, because I think it's stupid, because the board is part of the long jump, of the triple jump, and I think it's also the hardest part to make consistent run up, to make or hit the board perfect. And if you take it away, you lost the main part of the long jump. So I don't hope it will get real. So hopefully it stays as soon. La question concerne donc la potentielle nouvelle règle concernant la planche au saut en longueur et au prix de triple saut. Je ne connais effectivement aucun sauteur qui soutienne ces discussions, et personnellement je trouve que l'idée est tout à fait stupide, puisque la planche en soi, le fait de bien la prendre et la viser fait partie intégrante du saut en longueur et du triple saut, et c'est même l'une des parties les plus difficiles à réussir. Donc si on s'éloignait de cette règle, on perdrait vraiment une grande partie de notre concours, et j'espère vraiment que ces discussions s'arrêteront là. Oui, second question, Matthias. Question to all of you. Simon, you told the Olympics is the biggest event. How easy is it to stay motivated after this event to all of you, and in which mood you're going into the last event of the season? For me, it was never that difficult to motivate again, because in track and field we have we have a championship every almost 6 months. So we have always something we can look forward to. And also with the Swiss competitions we have with Lausanne, Zurich, Bellinzona, it's also always easy to be motivated. So for me, it was never something that was hard after the Olympics, even though it was a big competition and it's the pressure goes off. For me, it was never that I wasn't motivated anymore, or the motivation was different. Alors, pour moi personnellement, ça n'a jamais été difficile de me motiver après les Jeux Olympiques, puisque en athlétisme, nous avons des rendez-vous majeurs tous les 6 mois ou presque, entre les championnats du monde et les autres événements. De plus, ici en Suisse, on a aussi cette série de Lausanne, Zurich, Bellinzona, donc cela n'a vraiment jamais été difficile du tout de me motiver après un grand événement, même si bien sûr la pression a disparu, mais comme je l'ai dit, pour toutes ces raisons, ça n'a jamais été difficile pour moi. Ditaji, la même, ce que tu veux, mais enfin, une question. Yeah, so I think for me it's similar. I think it's always special that we have these Swiss competitions, and I think especially as a Swiss athlete that motivates. You want to run fast in front of your own public, or so that's kind of the reason why we like to keep going.
And then on the other hand, I feel like maybe the training is the harder part, that you feel a little less motivated for the training. But I think at the end of the season, the most important are the competitions and really the staying fit and healthy for these competitions. So I think the motivation really is the competitions that keep us going. Oui, moi je partage l'avis de Mujinga et c'est vrai que cette série de meetings en Suisse est tout particulièrement motivante. C'est vrai que peut-être en termes de motivation pour l'entraînement à proprement parler, il faut se remotiver un tout petit peu, mais en même temps, il y a cette série et puis les compétitions sont notre motivation et l'objectif pour les fins de saison est toujours justement d'arriver encore en forme et surtout en bonne santé aussi à ces dernières compétitions de la saison. Robin? Hello, question for Dominic, Simon, and Mujinga. Swiss Olympic like to talk about diploma in the Olympics. How important is that for you, and where is your Olympic diploma? For me, of course it's important, but I think the most important is to make the final, to run in that final. So in the end, it's nice to have a diploma, but it's still paper. So I think it's more the fact that you made the final, that you were in the final, that's special for me. So my diploma are in a box. So you still want me to answer, or you're okay? I think the important thing for me is like just to perform, and the diploma I don't need it for now. But although I'm not yet received it, but I think maybe soon. So for now, I'm looking the best. I'm looking the best to try to achieve my weakness are. So this is what I'm still focusing on it to see what will be happening. And the diploma is really good also, but not now, for the future maybe. So thanks. Yeah, it's nice to have it, but for sure, the Olympics or all the big events, like important is 1, 2, 3. Nobody cares about the other. It's really nice to see you stay in the final, you stay in the top 8. For me, it's more motivated to get not the paper, to get next time the medal. And yeah, we not received now, but hopefully soon, and then maybe it gets a special place. Des questions concernant les diplômes olympiques. Mujinga qui répond en premier. Le diplôme, c'est sympa de le recevoir, mais ça reste un joli bout de papier. Ce qui est important, ce qui me satisfait avant tout, et ce qui est le plus important, c'est de m'être qualifié pour la finale. Ça compte beaucoup plus. Dominique, pour moi, la priorité, c'est de montrer une bonne course, de réaliser une bonne performance et de me concentrer sur ma course et travailler sur mes faiblesses. Le diplôme, c'est très bien. Bon, on ne l'a pas encore reçu, donc je me réjouis de le voir quand même. Et ça peut rester un objectif à l'avenir, mais comme je le disais, priorité à ma performance à proprement parler. Simon et Ehammer. Oui, alors les diplômes, c'est effectivement sympa, mais ce qui compte aux Jeux Olympiques, aux grands événements, ce sont les médailles. Le fait d'être en finale et dans le top 8, c'est très bien aussi. Mais comme les autres l'ont dit, cela reste un joli bout de papier que nous n'avons pas encore reçu. Lorsque je l'aurai reçu, je réfléchirai quand même à un bel endroit où l'exposer. Yes, please. Hi, Mike Rowbottom for World Athletics. Question for Dominic. You left Sudan when you were young and stayed in a Kenyan orphanage for nearly 10 years, I think. Can you tell me a little bit about what you have here now in Switzerland, in your daily life, things that are good? And also I wonder if you could say what Tegla Larupi did for your life, for your career. Are you still in touch with her now? I think it's a good question, but sometimes I used to say I don't want to repeat the past. I don't want to talk the past a lot. So, but I think when I came here when I was young. So, and then I can say all my life it changed here in Switzerland. So,
I feel like it's home. With all the people that surrounding me, they are helping me a lot. So with my career, I'm really happy. And in other way around, I think Tekla was also, it's like he guided me the way. So without her, I couldn't be here. So I'm really happy. So sometimes we forget the past and focus only in front. Yeah. Question très intéressante, même si je l'ai déjà dit par le passé, j'aimerais plutôt me concentrer sur la suite et ne pas revenir trop souvent sur le passé et répéter les mêmes choses. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que la Suisse, c'est ma patrie, c'est là que je me sens à la maison depuis maintenant de nombreuses années, puisque je suis arrivée ici très, très jeune. C'est ici que j'ai mon entourage, beaucoup de personnes qui m'aident au quotidien, qui m'aident dans ma carrière, qui m'aident énormément. Donc, c'est vraiment chez moi, la Suisse. Vous me parlez aussi de Tegla Loroupe, et bien, c'est elle qui m'a ouvert la voie. Sans elle, je ne serais pas ici. Donc, je suis trop heureuse de ce qu'elle a fait pour moi. Mais comme je l'ai dit avant, maintenant, en avant, allons de l'avant, et je n'aime pas trop revenir trop souvent sur le passé. Please, Monica, and shortly after Alexandre, and then we'll have to, unfortunately, to leave. Okay. Mujinga, eine Frage an dich. Wenn du diese Saison anschaust, es tönt ein bisschen nach Bilanz schon, aber Europameister in 200 Meter, wieder Olympiafinal, wenn du das vergleichst mit der Vergangenheit, ist es wertvoller, ist es gleich viel wert? Wie würdest du das sagen, nach einem schwierigen Jahr mit der Verletzung? Es ist schwierig zu sagen, dass es wertvoller ist. Das letzte Jahr war sehr schwierig, die Vorbereitung war anders, aber es ist jetzt nicht so, dass es unbedingt mehr Wert hat oder so. Das, was mich vor allem stolz macht oder was für mich sehr speziell ist, ist, dass ich es geschafft habe, den Europameistertitel zu wiederholen, dass ich das Olympiafinale geschafft habe zu wiederholen, also dass ich es eigentlich mehrmals geschafft habe. Ich glaube, das ist für mich sehr wertvoll. Weil es ist was anderes, es einmal zu schaffen, aber wenn man es 3 Jahre später wieder schafft oder 2 Jahre später wieder schafft, aus einer anderen Situation, mit einer anderen Geschichte, einer anderen Vorbereitung, das ist eigentlich das, was speziell ist. Von dem her ist es sicher sehr viel wert, aber es ist schwierig, sozusagen meine Erfolge gegeneinander aufzuwiegen, weil alle eine andere Geschichte haben, sozusagen. Well, it's difficult to compare this season and last season. Last year it was a difficult year, and preparation and the whole thing was very different. But what I can say now, and what makes me very happy and proud, and what's also special about this year, is that I have managed to defend my title as a European champion. So having this back-to-back gold makes me proud. As well as having reached another Olympic final back-to-back. That's very satisfying for me as well. I think it's really that idea, that repetition, having been able to be at that level again, despite a different preparation, which makes me very happy and proud. En français pour le live stream aussi. C'est difficile de comparer les deux saisons. L'année dernière, c'était une saison difficile. La préparation a été différente. Et cette année, ce que je peux dire, ce qui rend cette saison aussi spéciale et qui me rend très fière, c'est d'avoir pu défendre mon titre de championne d'Europe et d'avoir pu me qualifier à nouveau pour une nouvelle finale aux Jeux Olympiques. Cette répétition dans des circonstances ou des préparations différentes me rend heureuse et fière. Alexandre, if you can in English, it would be good for our last live stream. But en français, not, et vous pouvez traduire. Oui. Une question à Simon. Est-ce que tu as déjà pris connaissance de l'horaire des championnats du monde de Tokyo l'année prochaine, et le fait que tu pourras éventuellement doubler longueur et décathlon, la longueur étant au début du programme et le décathlon tout à la fin? Et est-ce que c'est envisageable pour toi? Have you already had a look into the schedule of the World Championships next year in Tokyo? As you might have seen, the long jump will be at the beginning of the championships, and the decathlon a little bit later, meaning that you could potentially start in both events. Yeah, I saw the timetable. For sure, it was nice to see that it's not on the same day or exactly the day after.
but first of all, we need to end the season, stay together, the whole team and I, and talk what was good, what was bad, what we need to change, and then I think we can make a new focus and take a chance to do both. Maybe we will see how the season went next year. I only will compete in both events when I'm really feeling ready to be on the level I'm right now to be to can compete for a medal, and then we will see. But I think it's something interesting, and maybe I take the chance and make both. Oui, j'ai regardé l'horaire de Tokyo et j'ai bien vu que cette fois, cela m'a réjoui que son longueur et le décathlon ne déroulaient pas le même jour ou presque. Donc c'est une information intéressante que nous allons prendre en considération avec mon équipe lorsque nous préparons la saison prochaine. Tout d'abord, il faut que nous finissions cette saison et ensuite il faut que vraiment nous fassions un bilan, regardions ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé pour cette année et que nous réfléchissions à l'année dernière. Ce que je peux dire, c'est que si je le fais, il faudrait évidemment que je me sente prêt pour être performant et viser des médailles dans les deux concours. Et alors là, peut-être qu'on pourra y penser. Mais c'est à confirmer. Thank you very much, everybody, for attending this press conference. We will have some one-to-one with television interviews just on the deck there. If you can go and just up there through this door, but when you come back, not through this door, because we will have next press conference. Thank you very much, and in 15 minutes again.
Press conference, and for the second conference, we have the pleasure to welcome on stage the Olympic champion on 100-meter hurdles. Jasmine, please join us on stage. Olympic champion again as well in Paris this year, Grant Holloway. Grant, welcome. And the silver medalist on the 100-meter hurdles, Cyrena Samba-Mayela. Cyrena, welcome. And first, our meeting director, Jackie, has a word to say. Il va rendre hommage, je ne sais pas si c'est le mot, mais il a beaucoup de choses à dire. Welcome to Atleticima. I will see the other coach tonight for the technical meeting. The technical meeting is the same place as here, at 3 p.m. If you can tell to the other colleagues, because maybe they think it's at the same place in the hotel, but it will be at that place. Tell to the other. We'll put some board, but not to wait at the hotel. Yes, just to words, as I say, we are very happy to see you here, but I will use this opportunity to give a thank you to somebody who works for the World Press, with since many years to us, is a very good friend, and all the people know this person. This person is Marc Ventouillac. You know, everybody know him. And Marc will be. He had decided to finish his career in athletics, to report athletics with Atleticima. He said that in April, but his last article on athletics for l'équipe will be Lausanne. And I will give a small gift to recognize what he has done for athletics and especially for Atleticima. Merci, Marc. I don't remember how many years, but we'll say how many years do you work for l'équipe in newspaper? I work for l'équipe since 1st January 1990, and I cover my first Atleticima this year, 1990, and I would like to, and I say many times to Jackie that it's my favorite meeting. It's one of the best and maybe the best organized for press and for athletes and for public in the world. And I said to him I would like to for a long time to make my farewell to athletics in his meeting. Many thanks, Jackie. Merci, Jackie. Merde, j'ai parlé en anglais, je suis désolé. Je recommencerai plus. Okay, have a good press conference. Thank you to the athletes. Just to say, and thank you. I have to say, l'équipe is the only one and the best sports magazine or newspaper in French. Worldwide, it's the only one, I have to say. That's why. And hurdles is a very big event too. Maybe one of the most exciting now in athletics, I have to say. Very close and tight and intense battles. Congratulations for Paris. Maybe we'll start with Jasmine. What was it for you? What? Just something you lost for kick. Jasmine has birthday today. No, it's not true. Yes, it's the birthday of Jasmine today. Ah, great. And you have been. You were the flag bearer in Paris. How important was it for you? It was honestly a special moment. I didn't know we were actually going to be on boats until like a couple of days before. So that kind of, I don't know, it felt a little different because I was just standing there on a boat holding the flag. But me and the other guy, we both, you know, it was two of us, of course, for the flag bearer. And yeah, I mean, we both brought back bronze medals to the country. So yeah, it was just a fun, exciting time.
And J'ai été porte-drapeau à Paris, effectivement. C'était un moment spécial, même si j'ai appris juste quelques jours avant la cérémonie d'ouverture que en fait, cette cérémonie se passerait sur des bateaux. Donc voilà, j'ai passé mon temps avec un drapeau sur le bateau. Mais c'était une expérience très sympa et très spéciale avec mon coéquipier. Et d'ailleurs, nous sommes tous les deux rentrés au pays par la suite avec une médaille de bronze chacun. Grant, Holloway, we've achieved everything now in athletics with this Olympic title, or maybe not everything. What are you targeting now? I would say I'm just targeting just trying to have some fun, you know, and the sport, especially this postseason, is really not about. It's really not about the wins or the losses. It's kind of like you're setting yourself up for the next year. And you know, I'm working on things now that I'm working on for the 2025 season. Obviously, the next World Championships. You know, we shift our focus to Nanjing. Did I say it right? Yeah. Is it Nanjing? Nanjing. Yeah, we shift our focus to Nanjing now. So, so we look forward to you know, we just look forward to just going back and having a chance to defend another title. So, you know, it's just about having fun. You know, I talk with my coach, and more so, we're just ecstatic that the career Kerley Sam is complete. So, you know, just we want to come out here, put a good performance on for the crowd, and be able just to get to the finish line first. You don't like speaking about world record, for example? The world records for you guys to speak about. You know, you guys have to bring up the hype. You guys have to bring up the rear. But it starts with you guys, and then obviously it translates to me. So if I'm talking about it, you know, it's not going to happen. You know, it will only happen once I go out there and I'm not thinking about it. You know, like I said, I'm just having fun, and you know, wherever the clock stops, the clock stops. Mon objectif, maintenant que j'ai remporté ce titre olympique, eh bien, c'est de profiter de la fin de la saison et puis d'avoir du plaisir à concourir. Et l'objectif, c'est aussi de préparer la saison à venir et de commencer à peaufiner des détails, travailler sur des éléments qui nous amèneront notamment à, j'espère, à une nouvelle médaille d'or à Nanjing l'année prochaine. Avec mon entraîneur, oui, c'est ce que nous nous disons, vraiment profiter et puis montrer une belle course au public et l'emporter dans un bon temps. Vous me parlez du record du monde, eh bien c'est vous précisément les médias qui parlez du record du monde. Moi, je n'en parle pas beaucoup parce que je pense que plus on en parle et moins il y a de chances que cela se fasse. Donc, dans un esprit détendu et concentré, j'aurai plus de chances de peut-être le battre un jour. Cyrena, it has been a tough year the last months for you, but eventually it went perfect with this, not quite perfect, but almost first with this silver medal. Can you, what happened to you through the last months and in Paris? What are your feelings now? So yeah, effectively I had COVID, so it was really hard for me to build the form back up. But I'm really happy, and I'm really grateful that I ended up getting back to it, and I feel like I still have good form and I can still build up for the rest of the season. So I'm looking forward to enjoy all of that. Oui, j'ai eu des moments difficiles puisque j'ai eu le Covid, mais je suis très contente de m'en être bien remise et d'à présent profiter d'encore une belle fin de saison et être en forme et montrer de belles courses. Why did you leave France for the United States? I was looking forward to invest everything that I had into. Well, I don't know how to say that in English. So. Donner le tout pour le tout. Donner le tout pour le tout. Tout miser. I had multiple coaches in France that I tested, and I was like, okay, I need to go directly where it works. And I had a friend that already knew my actual coach, and she was telling me how he would like to coach me, and we talked, and yeah, we were on the same line. We have the same passion for track and field, the same way to view the event, and yeah, that's how everything started. Yes, I guess the word you're looking for was to go all in, like and do like give it all and. Exactly, no regrets. I wanted to give everything, and before that I was kind of far from
from having a medal, I would say. So I knew I had to make big changes. That's what I did. Alors, j'ai quitté la France pour les États-Unis parce que je voulais miser le tout pour le tout et vraiment tout donner, ne pas avoir de regrets. Et en fait, les contacts se sont faits via une connaissance qui s'entraînait déjà avec l'entraîneur qui est le mien maintenant. Donc, nous avons échangé avec cet entraîneur et constaté que nous avions la même passion pour l'athlétisme et la même vision et approche de notre sport. Et donc, voilà, ça s'est présenté à moi et c'était vraiment une très bonne opportunité pour moi qui m'a nettement rapproché des médailles, enfin m'a permis d'en décrocher, mais avant c'est vrai que j'étais nettement plus éloignée, donc j'ai vraiment beaucoup progressé. Grant, you always often speaks about your 51 strides, which is important for you. Does it mean that during the race that's your only focus? In a sense, yes. Definitely when the gun goes bang, it's my job is to get to the finish line before everybody else. In order to take care of my job, I have to be able to take care of all my positions on the track. So first 4 steps are monumental. For a hurdler, that's all the momentum, and then obviously I know how to hurdle. If I don't know how to hurdle, then I need to go ahead and go back to the United States right now. So it's just one of the things where it's just more so, you take care of, more so of the positions in hurdling, and then everything else will take care of itself. Oui, vous concentrez sur, vous parlez souvent de vos 51 foulées sur les haies. Est-ce que c'est votre point de concentration principal pendant la course? Oui, enfin c'est une chose parmi d'autres. C'est vrai que sur une course de haies, évidemment, il faut savoir passer les haies, il faut savoir trouver le rythme entre les haies. Donc je fais mes 4 premiers pas, je passe la première haie, et les 4 premiers pas, c'est là que la concentration est vraiment très présente, et ensuite tout s'enchaîne. Mais je crois que c'est quelque chose que je sais relativement bien faire, sinon il faudrait que je rentre aux États-Unis maintenant tout de suite pour travailler ces passages ou cette technique. Jasmine, what's your main focus during a race, and what can we expect from you tomorrow? I'm just here to have fun. It's the last part of the season, so just coming out, just enjoying the moments, the cities that I'm visiting and whatnot, and just being able to put on a show. I can't tell you what to expect for tomorrow because I don't know. Hopefully something fast. Hopefully, but I'm just looking forward to it. I don't know. We'll see. We'll see what I put up tomorrow. So. On verra ce qui va se passer demain. J'espère être rapide et avoir du plaisir, mais je ne peux pas vous en dire davantage. Mais c'est ça l'objectif, de la deuxième partie de saison, se faire plaisir dans les compétitions, profiter, apprécier les endroits, les villes que l'on visite, et puis montrer un show sur la piste. I'll give you the floor if you have already questions. Yes, Marc. Merci. J'ai assez parlé en anglais pour aujourd'hui, je vais poser ma question en français. Question à Cyrena. La première, c'est je voudrais savoir un petit peu comment se sont passés les jours après les Jeux. Est-ce que vous êtes allé dans votre ville? Est-ce qu'il y a eu une réception? Partager du temps avec faire la fête avec des amis pour fêter cette médaille? Et quand est-ce que vous avez repris l'entraînement? Et puis la deuxième question, c'est sur la suite de cette saison. Est-ce que c'est facile de se motiver? Ce que vous attendez de la compétition de demain et puis même de la fin de saison en général? Alors, les jours qui ont suivi, j'ai pu faire des médias. Le premier jour a été consacré plutôt à ça, les médias. Puis ensuite, j'ai pu profiter avec mes partenaires Adidas et aussi avec un peu du Club France. Puis, j'ai pu passer du temps avec ma famille. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus, donc ça a été bien de pouvoir profiter avec eux de cette médaille. Et aussi avec mes managers et agents. Ensuite, 2 jours après, j'ai pu reprendre l'entraînement. Ça n'a pas été évident tout de suite parce qu'il y a un petit blues après les Jeux Olympiques.
le fait que c'est pu se terminer alors qu'on a préparé ça depuis des années, c'est pas forcément évident de le voir s'arrêter si vite, ce rêve-là. Et du coup, concernant la suite de la saison, je compte continuer à courir et puis profiter surtout de la forme actuelle. Justement, je disais que je revenais du Covid dernièrement. J'ai pu revenir à peu près à mon niveau de Rome lors de ces Jeux Olympiques. Je pense qu'il y a encore des choses qui me sont réservées, donc je compte profiter de cette forme tout simplement. So yeah, after my medals at the games in Paris, I first had to give a few media interviews and spend some time with the media, and then I celebrated with my partner Adidas, and also went to in Paris, and then finally was able to catch up with my family and celebrate with them, which was really nice because I hadn't seen them in quite a while. And then of course I also celebrated with my managers and my agent. After all of that, we went back to training, which wasn't really that easy because you focus for that event for so long, and then just before you know it, it's gone and over, and you go into the next competition. So it took a little while to focus and be motivated again. Now, well, I'd like to continue racing. I think that I have now almost, or at the games I had almost fully recovered from my COVID illness, so I was sort of at the same level as for Rome, and so now I'd like to continue to enjoy running in this good shape. Yes, please. A question to Jasmine, please. You have been described many times as one of the important women, not athletes, women in the history of Puerto Rico, black women specifically. What does this responsibility mean to you? I mean, you're still young for such a responsibility. Honestly, I don't really look at it kind of like as a responsibility. Like, I just know, like, I need to go out there and just do what I need to do. And of course, I have, younger kids looking up to me, which is a good thing. I don't know. Like, every time I just step out there, it's just representing Puerto Rico, not just, only just being a black woman, not only just being, Puerto Rican, but just myself and my background, So yeah, I don't know, just train hard, go out there, have fun, and let the rest take care of itself. And, the results have shown over the 4 years. I've just been the most consistent female hurdler. So I just hope to keep inspiring those back in the island and, keep pushing forward. Vous me parlez de l'importance de mon rôle en tant que femme noire pour Porto Rico. Eh bien, je ne vois pas cela comme une responsabilité à proprement parler. Enfin, c'est-à-dire que je sais ce que j'ai à faire et c'est ce que je fais. Et je me réjouis d'être un exemple pour les enfants, et ça, c'est bien sûr très important pour moi. Je me vois avant tout en tant que représentante de Porto Rico et pas uniquement en tant que représentante des femmes noires de mon île. Et par ailleurs, je me sens aussi représentante de moi-même et de ma trajectoire pour en arriver jusque là. Je m'entraîne énormément et très dur, et les résultats suivent. Je pense pouvoir dire que je suis la coureuse de 100 mètres la plus consistante de ces 4 dernières années. Donc je vais continuer de m'entraîner dur, continuer d'avoir du plaisir de concourir, et j'espère continuer d'être une inspiration. Mark? Hi, Mike Rowbottom for World Athletics. Question for Grant. A few years ago, Grant, I think it was Paris, you were asked would you had a very possibilities for American football, and you said you didn't want to take it because you'd like to be able to walk when you were 30. So it's looking good. 26 now. I think you'll make it. But seriously, seeing the route that Devon Allen's taken to
that route that you could have taken. What are your thoughts on it? Do you think good luck to you, pal, but no way? Or has it tempted you? No, the thought of it is not in my eyesight no more. You know, I devoted my life to track and field probably about I'll say about 15 years ago, and that's where I wanted. That's just the trajectory I took. You know, obviously everybody has a different story, a different book to write. You know, Devin is a phenomenal athlete, and he decided to leave, and you know, he still has dreams and aspirations of, you know, becoming a starter in the NFL, which is always a hard feat, you know. But you know, for me, you know, I don't see myself ever going to the NFL. I can see myself playing in the NFL in a video game, but not in real life, you know. So you know, the main focus, like I said, is we're here in the postseason. You know, it's you bring in friends, you bring in family. You're able to have that side of relief off, and you know, we're just going to keep the main thing the main thing. You know, we're going to get ready to run fast tomorrow, and you know, if the NFL comment comes up again, you know, it's just we're here at the Diamond League circuit, and we're going to keep it there. Vous avez dit il y a quelque temps que vous refusiez, vous ne vouliez pas embrasser une carrière en NFL parce que vous vouliez vous assurer de pouvoir encore être en état de marcher à la NFL, où le football américain ne sont pas, toujours pas, ne seront jamais une priorité pour moi. Voilà plus de 15 ans que j'ai décidé de consacrer toute ma vie à l'athlétisme, et c'est ainsi que j'ai construit ma trajectoire. Je n'ai pas l'intention de la changer. Chacun a son propre chemin, son propre histoire. Et à écrire. Devon est un athlète incroyable qui rêvait de devenir une star de NFL, et bien très bien pour lui. En ce qui me concerne, non, on ne me verra pas en NFL, peut-être en NFL sur les jeux vidéo, ça oui, mais sinon vraiment pas. Et par ailleurs, eh bien, ici nous sommes sur le circuit de la Diamond League, c'est ça mon quotidien, mes compétitions, et cela n'a effectivement rien à voir avec la NFL. You have more questions? Yeah, Mark? Question for Cyrena. As you say, you won the European title, and then just at the very worst time, you got COVID. As well as physically, that must have been very difficult for you mentally, because I know you raced once at least, and you were quite low down. How difficult was it for you to get back to where you arrived in Paris? And also, how good was it for you that you were the only French athlete to win a track and field medal? You put the host country on the medals table just by what you did there. So yeah, it was really difficult for me. I did two races actually, where I felt almost like I had no talent anymore. So it was really hard. I couldn't stop sleeping. It was really hard to be optimistic on the future, and I thought that I would miss the goal to win a medal. So it was really hard. But because of all the people that I had around me and my coach, they still believed in me, and I was able to build back. And yeah, it was like until the Olympics, there was no sign that things would go better, but actually it did. So I'm really thankful for all of that. And what was the next question? I forgot. You were the only French medalist. Yes. What I wish we were more, but we're not, and it's okay. But what I'm used to say is that I think there is a bright future for France. We have a lot of talents, but there are some things that need to change. I think we could handle things better and have a better system to allow people to reveal their talent. So yeah, it was an honor for me, but I wish we would be better in the future. Oui, cette infection du Covid m'a vraiment causé beaucoup de soucis avant les Jeux Olympiques, parce qu'après Rome, j'ai disputé 2 courses lors de lesquelles j'avais l'impression de ne plus avoir aucune notion, aucun talent pour les haies du tout. Et j'ai
je n'avais qu'une envie, c'était dormir. J'étais vraiment très très fatiguée et c'était vraiment très difficile, effectivement mentalement, d'être optimiste par rapport au jeu. Je pensais vraiment que j'allais rater mon rendez-vous et encore plus rater une médaille. Heureusement, pendant tout ce temps-là, j'avais mon entraîneur et mon entourage qui continuaient d'être optimistes pour moi. Et jusqu'aux Jeux Olympiques, il n'y avait eu aucun signe qui m'aurait laissé croire que cela pourrait finalement bien se passer aux Jeux Olympiques pour moi, malgré tout. Donc je suis très reconnaissante de cette évolution et de ma médaille aux Jeux. Vous me posez la question justement de savoir ce que cela me fait d'être la seule médaillée française en athlétisme. Eh bien, bien sûr, je souhaiterais qu'il y ait eu davantage de médaillés, mais ma foi, c'est comme ça. Je crois que la France, les athlètes français ont un très bel avenir. Maintenant, il faut que certaines choses changent, que le système permette aux talents de s'épanouir et d'éclore beaucoup mieux. Yes. If I can follow on that question, you say things need to change, and it's kind of surprising because in football, in basketball, the French system is the best. Now you say you go to the United States, you say things need to change. So what needs to change? I think the mentality. People need to be more open-minded. My goal going to the US was like, okay, I saw everything in France. It's not for me, so I need to open myself to the world. And yeah, thankfully I met that Irish coach that is really competent. And yeah, I think people should think differently, and we should have a system based on meritocracy. For example, that will allow coach to be responsible of what they are doing, because us as athletes, we're always held responsible of what we're doing. So if everybody needs to be responsible of what they're doing, I think we can only go towards progress. And yeah. Je pense que c'est une question de mentalité. Il faut vraiment que la mentalité change en France et qu'il y ait davantage d'ouverture. Moi, je me suis dit, bon, j'ai fait le tour de ce qui était possible en France et il faut que je m'ouvre sur le monde. Et j'ai eu la chance de rencontrer cet entraîneur irlandais. Et de responsabilité. Nous, en tant qu'athlètes, on nous demande toujours de prendre nos responsabilités. Et je pense que c'est très important que d'autres le fassent aussi, parce que si tout le monde prend ses responsabilités, ben, cela nous permettra d'entrer dans une spirale positive et de voir du changement positif. We have one more question from the internet community on YouTube for Grant. Internet community? Yeah. What from YouTube? Oh, YouTube. YouTube. The tube of you. Yeah. How many views would you like to have? You have a chain? You have a channel? I have a what? Yeah, a channel? No, no, I'm not Noah. No. I don't got that. You have. That's not the question. The question is. I was about to say, if that was a question, I think they got the wrong guy. I know we all look alike. Will Grant join the relay? No, what? You say what? Say it again. I'm sorry. Will you join the relay? Oh my God. Probably not. It's a lot of drama. It's a lot of stuff going on with Team USA and relays, and I'm gonna keep myself happy and keep running over some obstacles. Je crois que je vais continuer à me concentrer sur les haies. Je n'ai pas vraiment l'intention de rejoindre le relais 4x100 américain. Il y a toujours beaucoup d'histoires, beaucoup de choses qui se passent et il y a des côtés compliqués avec cette équipe. Je crois que je suis mieux à continuer à me concentrer sur mes obstacles. So it was indeed a good question. Thank you very much, everybody, and above all the athletes for attending this press conference. I don't know if someone has wishes for one-to-one interview, short one with, yes, Mark with Cyrena. Maybe you go to the deck here, through the door here. Maybe all of you, 3, for television and so. Some more minutes would be fine. Sounds good.
the next two athletes. So for this third press conference, we have the pleasure of having with us the Olympic champion of Paris 2024 on 1500 meters, Cole Hocker. Cole, welcome. And to have with him 2 times European champion on 400 meters and silver medalist in Paris at the Olympic Games this summer, Matthew Hudson-Smith. Matthew, welcome. And European record holder, not so far from world record actually. You had your breakthrough year, fantastic year, Matthew. What happened this year, suddenly? Not so suddenly, but because a lot of time on the circuit, but yeah. Just essentially I'm healthy and I've added a lot more facets to training. For instance, gym has been a big component because I was very injury prone and I wasn't able to be consistent in training or in races. So just the robustness of adding gym and getting stronger so I'm able to do speed without breaking down was probably one of the biggest components to what really was the change this year, because the 400 is a sprint. So adding the speed and then being able to replicate it in training and be consistent was a big thing for me personally. Yeah. So you spent more time in the gym or such than on the track, or a bit. It was like half and half really. I think definitely a lot more focus on the gym and strengthening, like for instance my Achilles, holding positions under fatigue, and just changing things such as diet, being a lot more professional rather than just concentrating on the track, that being an overall athlete, and just maturing in the sport and in the event itself, and understanding how to develop as an athlete rather than just thinking you can just run fast and that's it. No, there's the physio, gym, diet, a mindset, everything. So yeah. Vous me posez la question de savoir ce qui m'a permis d'exploser cette année. Eh bien, l'une des raisons principales est que je suis en bonne santé et pas blessée, et que j'ai ajouté beaucoup de travail de force en salle de musculation. Cette consistance m'avait manqué par le passé parce que j'avais souvent été ralentie par des blessures, et grâce au fait de ne pas d'être moins blessée ou de ne pas être blessée et de faire tout ce travail de force, eh bien, j'ai gagné en rapidité dont on a besoin sur 400 mètres. Évidemment, j'ai passé, je dirais 50% du temps en salle de force et 50% sur la piste. Et cela m'a permis notamment de travailler mes appuis, renforcer mon tendon d'Achille et grâce à cet appui réussir à mieux tenir les différentes positions une fois que la fatigue arrive. Et je dirais que pour résumer, je suis vraiment devenue un athlète beaucoup plus professionnel. Donc, en plus du travail de force, je fais aussi à présent beaucoup plus attention à mon régime alimentaire, à mes soins physio. Vraiment, je vis la vraie carrière d'athlète professionnel, et cela explique mes performances de cette année. Same question for you, Cole, because huge improvement in that Olympic final, 3 seconds. Faster and with a great finish. It was a fantastic race, and everything was perfect. Tell us your changes the last month, everything, your story. Yeah, I mean, I think it's very similar. It's a big story is staying healthy. In 2023, 2022 were not fully healthy seasons for me, and I made it to the World Championships in Budapest, and it's an accomplishment to get there and into the final again, but I knew that I was a better athlete than what I was showing at the global championships. And I knew I needed a year that was completely uninterrupted in training, and that's what this year was. And I knew, it's about a
3-second PR, which is enormous in the 15, but just based on the way we calculated this season was very strategic, and the peak is the Olympics, and we executed that perfectly. And you know, the U.S. trials are so competitive, and you have to perform very well there, and I did a great job there at executing, and then it was just step by step, and I knew I was way faster than my PR told me, and I just needed the right day to really put that on paper. Mais pour moi, c'est un peu la même histoire que pour Matthew. J'ai vraiment gagné en consistance parce que j'ai connu une année entière sans blessure en 2022 et 2023. Je n'étais pas à 100% en forme et j'avais des soucis de santé, des blessures. Donc, je me suis certes qualifiée pour la finale des championnats du monde de Budapest, notamment. Mais ça, c'était déjà un accomplissement en soi et je savais que j'avais plus à montrer et que je réussirais à montrer davantage si je pouvais bénéficier d'une année entière d'entraînement sans interruption. Et c'est ce que nous avons eu pour cette année. Donc, certes, 3 secondes d'amélioration d'un coup, c'est énorme, mais cela est le résultat de notre stratégie. Nous avions vraiment très bien planifié cette saison pour arriver à notre pic de forme aux Jeux Olympiques et pour aussi être en forme déjà sur les US Trials et ensuite de continuer pas à pas pour préparer les Jeux. Donc je savais, ça faisait un moment que je savais que je valais mieux que mon record personnel précédent. How important is the race for you tomorrow? Yeah, I think, like I said, the Olympics is the peak, and everyone knows that in the sport. And, you know, that's what this season was centered around. But now it's like I'm the fittest I've ever been, and I don't want to leave anything on the table. And I hate losing, and so every time I race, I want to win. And every race feels very important to me, even if it's some very small meet in the U.S. and Virginia, like I did leading up this year. Like I put a lot of pressure on each meet, and I know how important each one is. So, like I said, not going to leave anything on the table, and I'm really excited to go. And do you like Jacob, or do you have the same bad relationship between Jacob and Kerr, or it's not the same? I don't think it's the same as those two. I can't get in the ring with those two. Par rapport à la course de demain, eh bien, bon, tout le monde sait que les Jeux Olympiques, c'est le point principal de la saison. Mais actuellement, je me trouve peut-être dans la forme de ma vie. Donc, je veux continuer de profiter de cette forme et montrer de belles courses. Et par ailleurs, je déteste perdre. Donc, je donne vraiment toujours tout à chaque course. Et je me mets beaucoup de pression, même sur des petits meetings en Virginie ou ailleurs. Je donne vraiment à chaque fois tout sur la piste. Concernant ma relation avec Jacob, eh bien, oui, ça va, je m'entends avec lui et on n'a pas de mauvaise rivalité ou mauvais sentiments comme il peut en avoir avec d'autres de nos rivaux. Matthew, 10 years ago you were already in Zurich, maybe the first time on the high stage in high level in Switzerland, maybe, and yet 10 years later you are here again. Not quite in Zurich, but what do you expect for tomorrow, sub 44? I think, honestly, for me, it's just about consistency. And now that the Olympics is over, I think it's just about now more or less planning for next year and adding the tools, because, you know, the main goal obviously has now been, you know, finished. But you know, there's still races, for instance, that we got this one, Rome, possibly, Diamond League final, and just adding facets for Tokyo, because that's the next big goal, and to develop further, and, you know, just seeing how far we can take this 400 meters, and just develop the sport, develop rivalries, see how far we can push it, really. And I know that as soon as the race was over, we spoke to my coach and my team, and we saw areas where we can develop. So now I think putting it to practice in races like this, being consistent if possible in the sub 43s, in the 43s, and then,
develop even further in twos so we can add more, different tools into the game, and then we'll see what happens. Eh bien, mon objectif, c'est de continuer d'être consistant maintenant que les Jeux Olympiques sont passés. Le grand objectif à venir, c'est Tokyo l'an prochain. Et donc, la planification commence dès à présent. Et nous n'avons pas encore atteint tous nos objectifs. Donc, nous avons encore du pain sur la planche. À présent, il y aura encore les finales de la Ligue de Diamants. Et ensuite, comme je le disais, nous allons vraiment continuer de préparer l'an prochain et continuer de nous développer, de continuer de travailler et voir ce que nous arrivons encore à atteindre, jusqu'où nous pouvons aller sur 400 mètres et contribuer à développer notre sport, développer des rivalités. Il y a différents points sur lesquels je vais travailler, y compris sur les courses de ces derniers temps. Il y a des points dont nous avons parlé avec mon équipe et que j'aimerais mettre en pratique dès demain. Et à long terme, continuer de rester consistant dans les 43 secondes et vraiment voir jusqu'où nous arrivons à aller. You shortly spoke about your diet before. Can you give us some more details? How important, what consists your diet? I think Matthew mentioned his diet, but yeah, of course, it's a part of staying healthy, and it just I dialed in this year on. I said no one can beat me if I stay healthy. I said that a year ago, and it probably sounded ridiculous to a lot of people at that time, but I proved it to myself, and that's just such a big part of it for me. And so, yeah, diet has been the top of the checklist this year, and supplements and doing everything right. And I've just kept it all very dialed in. You are vegan or something like this? Or Not vegan, no special diet, just eating smart. Eh bien, le régime alimentaire est bien sûr important parce que c'est ce qui vous permet de rester en bonne santé. Et tout le monde s'est un peu moqué de moi l'an dernier lorsque j'ai dit que si je restais en bonne santé, eh bien, je serais imbattable. Voilà. Tout le monde a rigolé, mais voilà. Le régime, c'est important. Comme je le disais, c'est ce qui vous permet de rester en bonne santé. Je ne suis pas de régime vegan ou d'autres régimes alimentaires spécifiques. J'essaie simplement de manger intelligemment. Question to Matthew, and afterwards I'll give you the floor. What was the reason for your move to the States? Honestly, when I was in the UK, I think it was more the experience. I think for me, I was a big fish in a small pond, and in America, you're a big fish in the ocean. And I think I needed to get out of my comfort zone. And, in America, they create so many sub-44 runners, have a rich history in the 400 meters. Like my coach, Gary Evans, he's had Xavier Carter and Stephen Gardner, who was the previous Olympic champion. There's such a rich history in the 400 meters in the United States. And I think when I made the Olympic final in 2016 and I saw the levels, I was like, okay, I'm not on the level that I want to be. I need to, if I'm going to compete with these boys, I need to get out of my comfort zone and develop. So that's where the idea of America came. Culturally, it's very different to the United Kingdom. And it did take a while to adapt and get used to it because, America is not UK at all. Like culturally, training-wise, mentality, everything. So, but when I understood it and started to, develop into the culture, I think you're seeing the results. So, that was completely the reason why I moved to America, because it's just the mentality, the facilities, coaching. And I'm not saying like Europe isn't the same, but I think for me personally, I needed to move out of Europe because I needed to just get out my comfort zone. Like in the UK, I'm very much a person who
stick to what he knows. Whereas in America, I knew nothing. So there's the fear of unknown, and trying to develop as a person, as an athlete, was probably the biggest reason why. Interesting you didn't mention the climate. Yeah, I mean it's a lot easier to run in the heat than in the snow and the rain, especially in the UK when it's very cloudy and dark. So living in the Sunshine State does very much help as well. La raison de mon déménagement aux États-Unis, c'était pour vraiment gagner en expérience, parce qu'il y a tellement de coureurs qui courent en moins de 44 secondes. Il y a une riche tradition du 400 mètres, notamment avec mon coach, avec Steven Gardiner, avec tellement d'autres. Et puis au Royaume-Uni, j'étais un peu un gros poisson dans une petite mare, alors que là, je suis un gros poisson dans un océan. Donc ça change vraiment beaucoup les choses. Et j'ai remarqué lors de ma finale en 2016 à Rio que si je voulais atteindre un palier suivant, eh bien, il fallait que j'augmente, que j'élève mon niveau et que je sorte de ma zone de confort. Donc c'est ce que j'ai fait. Aux États-Unis, tout est différent par rapport au Royaume-Uni, la culture, la mentalité, l'entraînement. J'ai pris un certain temps pour m'habituer à tout cela, mais une fois que j'avais compris cette nouvelle culture, eh bien, j'ai vraiment commencé à apprécier et vraiment bien progresser. Donc, je dirais vraiment que mentalité, les installations, les infrastructures aussi et l'entraînement. Je ne dis pas que ça ne peut pas fonctionner en Europe, mais c'était quelque chose dont j'avais vraiment besoin. Et puis, bien sûr, s'entraîner plutôt en Floride ou ailleurs sous le soleil, c'est aussi plus appréciable que sous les nuages et le brouillard et la pluie du Royaume-Uni. I'll give you the floor, maybe. Not maybe. Mark? Monica first. Monica first. Okay, hello. Cole, question to you. Have you been at home between Paris and now? That's the first part. And second part, tell us a little bit about your mentality. You went into a race with Kerr and Ingebrigtsen, and that almost everyone knew the winner, and that got another winner. What about your mentality to go in this race? And yes, the first part. Have you been home? I've not been home, and I'm excited to go home, but since there's more races left, I know when I go home it's going to be a lot of things on top of me. Like, there's going to be a lot of things to do. So I want to wrap up this season as cleanly as I can and give it my full attention. And I think going home would kind of distract from that. But as far as the race went and my mentality, I think, yeah, on paper, it's like big upset, underdog, all this stuff. But going back to what I said earlier, I knew where I was at this season, and I knew I was in the shape of my life coming from the U.S. trials and how that race felt and how it went. And it took the right day for me to win. I knew I was a medal contender, like for sure in my head, and I knew gold medal was also a possibility. And I said that after the U.S. trials, and again, it's just words until it actually happens, but I executed on it. Non, je ne suis pas encore rentrée aux États-Unis depuis Paris. Il faut d'abord terminer cette saison parce que je sais qu'à partir du moment où je vais rentrer, il va y avoir beaucoup de distractions et beaucoup de choses à fêter. Donc, on va d'abord finir la saison. Concernant ma mentalité, je sais que sur le papier, on ne me voyait pas comme les grands favoris et que cela a eu l'air d'une toute grande surprise. Mais je savais, particulièrement après ma course aux sélections américaines, que j'étais dans la forme de ma vie et que si dans un bon jour, eh bien, il serait peut-être possible de même gagner l'or. Donc voilà, je savais cela et j'ai exécuté mon plan pour y arriver. John, you had a question? A question for Matthew for the Swiss television. You've been crushing the European record and your PR in the past month. Did you feel the days before the Olympics and that you had that 43, 44 in your legs, or how did you feel, or did it
come to that day and that performance? I think after London Diamond League, when I started to slow down, because the idea of, you know, going into London, my coach was like, show them a little bit, but don't show them a lot. Like, just to, like, you know, like a tester. So we weren't surprised, because when we did our training session, it kind of indicated the shape we were in. But it was a surprise how easy it was. And then we looked at the splits, and we were like, okay, we know where we can improve on. So I think the time itself wasn't a surprise. I think, again, there's still areas that we're looking to develop for the future, and that's the exciting part. But I would never thought in my career that a 43-4 would come second, to be honest. And I was like, I did keep saying, if someone's gonna win it, they're gonna have to take it from me, and Quincy took it literally. So, but it's just the standard of the 4 now. It's amazing to be a part of. You know, this event has great history and great rivalries, and you know, we're the next generation, and we're looking to basically create our own history and rivalries with myself and Quincy, maybe Samakonga, and there's other athletes as well who are on the forefront, like Michael Norman, Stephen Gardner, Wade, if he does come back. Like, there's so many athletes. So the 400, for me personally, is like a premier event. But the surprise of the 43-4, no, there was no surprise. And I think there's a lot more in the tank, so we'll see how it goes. Le record d'Europe et mon nouveau record personnel et mes autres courses n'ont pas été une surprise en soi, parce qu'après la Diamond League de Londres, on était un petit peu plus tranquille. On a voulu se donner à Londres, mais pas trop quand même. Et ensuite, les temps à l'entraînement nous ont montré que nous étions vraiment forts. Donc, mes résultats ensuite n'ont pas été une surprise en soi. Par contre, le fait que ces temps aient été aussi faciles, entre guillemets, à atteindre, et que la course se soit aussi bien passée, ça, c'était une surprise. Aussi, lorsque nous avons analysé les différentes parties, les différents splits, là, nous avons été surpris, et cela nous a montré qu'on pouvait encore, ou que je pouvais encore faire plus fort, qu'il y a encore des éléments à développer, mais je n'aurais jamais pensé pouvoir dire cela un jour. Et sur les derniers mètres à Paris, Quincy m'a pris l'or, mais cela ne change rien au fait que, ou bien plutôt souligne le fait que la densité du 400 mètres est vraiment extrêmement grande, et que cette discipline a une grande histoire, une grande rivalité. Il y a beaucoup d'autres noms, Norman, Wayne s'il revient peut-être. Enfin, il y a encore beaucoup de choses à faire aussi avec la génération à venir, et c'est très excitant de continuer à développer cela et à continuer à rester dans cette dynamique-là. Yes, please. Question for Cole Hocker. So, not such a big surprise. LetsRun.com has been talking about you for years as the next big thing on the 1500. But I think you proved in Paris it's not only talent, but your race strategy was also quite impressive, especially in the final. Tell us about that. Yeah, well, thank you. That's, you know, I think of myself as a racer. And what I mean by that is it's championship racing, and it's a lot different than it looked 8 years ago, or, you know, in the past, where it was a sit and kick more of style of race. And now it's, you have to be just strong, just extremely strong. And I built that the past 2 years as best as I could, because my strong suit is speed, shorter end stuff. You know, when I came to my coach, I was 815 kind of runner, and now I train as like a 15 5K kind of runner, and I knew I had to be world class at the 5K to compete with the top guys in the 15. And so once I was there, then kind of incorporate my usual race strategies, but now I'm in the mix. And I think it was evident that, I like racing for the win, not always just the time. Je suis vraiment
un compétiteur. Et ce que je veux dire par là, c'est que j'aime vraiment batailler et vraiment faire et courir fort. Et là, les choses ont beaucoup évolué. Il y a par rapport à il y a 8 ans où on pouvait encore suivre le peloton et tout se décider sur la fin. Là, à présent, il faut être fort de bout en bout. Et l'un de mes points forts, c'est la vitesse. Lorsque j'ai commencé l'entraînement avec mon coach, j'avais plutôt un background de 800-1005. Alors qu'à présent, c'est notre entraînement. Nous nous entraînons plus sur des bases de 2005, 5000, donc évidemment que je peux continuer de profiter de la vitesse que j'avais déjà travaillé du temps où je faisais plutôt du 800, 1005. Et donc, à présent, voilà, chaque course, comme je le disais avant, je n'aime pas perdre et donc j'aime vraiment courir, rendre la course dure dès le début et faire partie de ce type de peloton-là. C'est très encourageant. Mark, please. Hi, Mike Robotham for World Athletics. Question for Cole. You said you knew you were better than you had shown when you went into the Olympic final. But at what point did you feel you were going to win? Was there a point where you thought, do you know what, this is going to happen? And did you factor in the fact that Jakob and Josh would be very much concerned with each other? Did you kind of think that through and how it might work for you? Yeah, not really consciously was I thinking about that, because you don't know how the race is going to go, and what does that mean to me if they're fighting each other but they're 10 meters ahead of me? That means nothing. So I knew I just wanted to put myself in the best position to win and to medal. Really, there was I wanted to medal, and I wanted to put myself in position for the gold as well. And so the 400 meters to go, I knew I was in medal position. I just based on how I felt, I knew I was gonna medal, and I was just in the race. I was kind of riding that momentum, and I heard the crowd and everything, and I think I really used that to my advantage. And with 100 meters to go, I just felt like any other race I've run where I've been in that position, and it just happened to be against the best runners in the world. And 50 meters to go, I knew I had the win, but not until then. Yeah, I couldn't believe it in the moment. Like I said, the last 100 meters felt like any other race. My brain shut off, and then 5 meters before the line, it kind of turned back on. It was like, wow, I won the Olympics. It's just so crazy. Je n'ai pas trop pensé à la rivalité Jacob et Josh, parce que s'ils font la course entre eux 10 mètres devant moi et devant nous, ça n'aurait pas été très, très pertinent. Donc je n'y ai pas pensé, du moins pas de façon consciente. Mon objectif, c'était de gagner la médaille. Et par rapport au timing, bien dans le dernier tour, je me suis dit que la médaille était vraiment possible et qu'il y aurait une médaille pour moi. J'ai entendu la foule, je crois que j'en ai profité ou j'en ai tiré de l'énergie. Et dans les 100 derniers mètres, en fait, je me suis retrouvée dans la même situation que dans un tas d'autres courses. Il restait une ligne droite à faire, sauf que là, il y avait les deux meilleurs au monde dans la course. Mais comme d'habitude, mon cerveau s'est un peu éteint et j'ai couru. Vous me demandez quand est-ce que je savais que j'allais gagner l'or. Je pense que sur les 50 derniers mètres, là, j'ai commencé à réaliser que l'or était pour moi. Mais c'est vraiment dans les 5 derniers mètres, lorsque mon cerveau s'est réallumé, que là, j'ai vraiment réalisé que c'était complètement incroyable de remporter l'or dans cette course. One very last question, and afterwards maybe some more minutes on the upper deck if you have some times for one-to-one interviews shortly. But before, one more question. Cole, you describe yourself as a racer, but when someone wins essentially a kind of championship race, a tactical race at 3:27, so we, the media, think of world records. We don't think. Would you be interested in one of these setups, pacemakers, everything set up for you to attack a record, or it's not your thing? Yeah, I think, 2 weeks ago I was a 3:30 guy, and that's a long way from
326, where you have to run 325 to get the world record. And so, yeah, I'm trying to figure out, I've run 327 one time right now, and I want to get comfortable running that. And yeah, I am a racer, and I think all of my best races come from racing them tactically. And, that might be just something I have to learn. I've been in races that are set up fast and have done well, but, my bread and butter right now is racing. And now that the world record is a conversation, I'm obviously so excited. I hope to take a stab at that, whether, it's this season or next year or who knows. But now I have another goal to set my mind to, or it was always Olympic gold, and I've checked that box. And so I'm really concerned with establishing myself as one of the greatest runners in history. So logically, that would be the next step. Il y a 2 semaines, je faisais encore partie de la catégorie des coureurs qui couraient en 3,30. Donc maintenant, avec 3,27, c'est vrai que je m'approche tout gentiment du record du monde et que j'en veux davantage. Maintenant, mon expérience, mon point fort, ce sont plutôt les courses tactiques. Donc peut-être qu'il faudrait d'abord que j'apprenne à courir vraiment dans une course avec des lièvres, préparés sur les temps de passage qui nous rapprocheraient du record du monde. Maintenant que j'ai fait 3,27, il va falloir que j'en fasse d'autres dans ces eaux-là, mais d'être près du record du monde, ça commence à être tout à fait intéressant. Et maintenant que j'ai atteint l'un de mes objectifs, qui était celui de remporter l'or olympique, eh bien, je pourrais peut-être un jour m'attaquer à ce nouvel objectif. Ce qui est sûr, maintenant, l'année prochaine ou à l'avenir, ce qui est sûr, c'est que j'aimerais m'établir comme étant l'un des plus grands athlètes sur la distance, et dans ce cas-là, s'approcher du record du monde ou faire des tentatives serait certainement pertinent. Thank you very much, everybody. If somebody wants to join to ask some more questions,
This last conference, we're going to have our fast team of athletes. So please let me call on stage first Fred Kerley, world champion in 2022 on 100 meters and bronze medalist in Paris. Then Letsile Tebogo, Olympic champion on 200 meters in Paris. And last but not least for this morning, Daryll Neita, multi-medalist in World Championships and at the Games. Thank you for joining us this morning. Thank you for being here. It was a great show, great competitions in Paris. Really well. I liked it so much. And I will ask my maybe first question to Daryll, because I've seen I discovered actually your vlog, and I found it pretty attractive. Really, it's something special and about your insights and everything. Yeah. And tell us maybe how important is it for you to share everything on your blog actually? Yeah, so I decided this year to start a YouTube channel simply because I wanted to really, number one, be in charge of my narrative and also give people an insight into my life. And being an athlete, there's just so much that goes into it behind the scenes, the training, the traveling, the things we eat, relationships with our families, coaches. There's just so much that goes into it. And I just thought it'd be really good to have that insight, but to also create those memories for myself. So I've been really enjoying making it, and it keeps me busy. Like on the circuit, there's so much travel and there's so much downtime that we have as well. So it's nice to just have something to edit, and it just, I don't know, it just kind of gives me my own little thing that I've got going on. And people have been loving it. They've been loving kind of getting to know me a bit more. I think I'm on the track for 10 seconds or 20 seconds at a time. So, sorry, 22 seconds at the minute. But it's nice for people to kind of watch an hour-long video of me and get to know me, see my dog, my family. Yeah, just kind of see who I am, Daryll Neita. Oui, j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a quelques temps et j'ai beaucoup de plaisir à créer des contenus, à montrer tout ce qui se passe dans la vie d'un athlète, parce que nous passons peut-être 10, 20, enfin 22 secondes sur la piste, mais il y a tellement plus à raconter et ben, j'aime partager nos voyages, nos entraînements, nos régimes alimentaires, notre entourage, notre famille et tout ce qui compte dans ma vie et ma carrière. Et j'ai beaucoup de plaisir vraiment à entretenir cela, à créer des contenus. Cela est une occupation qui m'amuse beaucoup sur le circuit, où on a parfois du temps avant et après l'entraînement. Et cela me fait très plaisir que les gens me disent qu'ils ont du plaisir à me découvrir et à me suivre. Letsile, I don't know if your life changed, because it was tremendous. And what were the celebrations? It must have been just insane in Botswana, or I don't know. Tell us about what happened there and what will happen next in your life as an athlete and more. The support was really amazing to see 30,000 plus people at the stadium, along the roads, coming back home. And I believe my life have changed, and I've changed a lot of lives in my home country. And it's something that I've been looking forward to, and not just my country, and also for the African continent, because I've shown them against all odds, everything is possible. L'accueil au Botswana a été incroyable, avec plus de 80 000 personnes dans le stade et sur la route. C'était vraiment incroyable. Ma vie a changé et je crois avoir changé la vie de nombreuses personnes dans mon pays, mais aussi en Afrique, parce que grâce à ma victoire, j'ai pu leur montrer que nous aussi, nous en sommes capables, même si on ne nous y attend pas, ou moins. Fred, if you reflect on, if you remember Paris, if you reflect on your 2 races there, just 10 days later, what would you say now, and what do you expect for tomorrow? Paris. Hello. Can you hear me? That's okay. In Paris, I think I got the job done on that day. That's all I had on that day. I feel like the job's still not finished, because 2028 is around the corner. I'm not leaving my career without Olympic gold, and 2028 around the corner, but I feel like
everything was given on them days at the championship. On to the next one. À Paris, j'ai fait ce que j'avais à faire ce jour ou ces jours-là, mais mon travail n'est encore de loin pas terminé. 2028, c'est demain, ou presque. Donc, le travail continue. You keep running in the relay? The relay, but at the end of the day, track is an individual sport. I got mines. Le relais, oui, bon, le relais, c'est une longue histoire. L'athlétisme, c'est compliqué. Have you heard about the bend here in Lausanne? Usain Bolt told this is the best bend curve in the world, in La Pontaise for 200 meters. Have you heard about this? And yeah, maybe no, because it's not very sharp. It's long. You can, pretty straight, so you can run as fast as on the home stretch. Yeah. I ain't heard about that. No. Yeah, but you prefer definitely 100, of course. Or I prefer any event. Mike. I think I prefer any event. I'm just a competitor nature, so whatever event I'm in, I guarantee to get the job done. So it's just, I'm a competitor. Like at the end of the day, we all competing. Mm-hmm. So that's at the end of the day, we compete against the best athletes around the world. Non, pas de préférence entre le 100 et le 200. Moi, je suis un compétiteur. Une course, c'est une course, peu importe où dans le monde. Je veux être le meilleur. Letsile, you have been here 1 or 2 times, I guess, I think. What are your memories of Lausanne, and what can we expect from you here tomorrow? I wouldn't say you should expect something from me because I haven't trained for the past 8 days. But I'll just give it my best tomorrow. And the crowd is really amazing, and the people out there, they support each and every athlete. They make sure that you get out of here with a good smile. Je ne sais pas trop ce qu'il faut attendre de moi demain parce que voilà, 8 jours que je ne me suis pas entraînée, donc voilà, on verra bien. N'attendez pas trop de moi. Ce que je peux dire sur Lausanne, c'est que l'expérience est géniale, le public est incroyable, il les soutient vraiment chaque athlète, et cela permet à chaque athlète de quitter la piste avec un grand sourire. Daryll, you met out with the relay in Paris. Matt, have you been training the last days? Yeah, I've been training. I took a week in London to see my family, and then I was straight back to Italy, which is where I trained with my coach Marco. So yeah, I was back in Padova, Venice, and I've done a couple of sessions, so I'm feeling good for tomorrow. Après les Jeux, j'ai pris une semaine de congé pour rendre visite à ma famille à Londres. Mais depuis, je suis de retour en Italie et je m'entraîne avec mon coach Marcos, et on a fait beaucoup de bonnes sessions. You had your best year, your best season till now, I guess. I think. What's the reason for your improvement? Yeah, no, I would say I've definitely made some big improvements from, especially at the Olympic Games, coming last in the final in Tokyo 2021, and then raising my game this year to come fourth in that 100 meters, fifth in the 200. For me, it's just been about consistency and knowing what I can achieve ultimately, and just never giving up. I'm not stopping until I get to the top. Oui, j'ai effectivement beaucoup progressé depuis la finale de Tokyo où j'avais terminé dernière, et là à Paris j'ai fait 4 et 5e sur 100 et 200. Je crois que la raison c'est vraiment le fait d'être consistante et de ne jamais arrêter. Je n'abandonne pas tant que ma mission n'est pas accomplie. Please ask your questions. Mark. Hi, I'm Mike Robotham for World Athletics. Question for Letsile. I read that when you got back, you were given as a mark of your achievements 2 houses. Is this true? And if so, which one will you live in, or neither? That is part of our incentives in Botswana, so it is true. And then the 2 houses are there, but
they're still the one that we used to live in. So probably I'm just gonna rent those two out because I'm not moving away from my mom's house. C'est vrai que dans notre programme de performance au Botswana, une des récompenses, c'est de recevoir 2 maisons. Donc vous avez raison, j'ai effectivement reçu 2 maisons après mon titre olympique. Par contre, il y a encore la 3e maison qui est celle dans laquelle j'habite. Donc en fait, j'ai l'intention de continuer d'habiter dans cette maison qui était la maison de ma maman et de louer les 2 nouvelles maisons que j'ai reçues. I have some more questions. Yes. Chris Dennis, IMG commentator. Daryll, I'm just interested to know how you feel now about what you achieved in Paris and how that compares to the first interview you did in the mix zone immediately afterwards. We often see a softening of how you think it went. So tell us how you felt immediately afterwards. Tell us how you feel now. After which event, sorry? Both, or just both, actually. Okay. Yeah, no, straight away, I think in my interview, I was pretty... I was disappointed, I think, because I just felt like I'd come so close, and to be so close to that podium twice is kind of bittersweet, because I feel like I achieved greatness by getting that close, but also an individual medal would just be amazing, But upon reflection, I'm honestly really proud of how I performed at the Olympic Games. I think I really stepped up. Every round I gave everything. I left nothing to chance and I left no stone unturned. So it actually gives me a lot of confidence going forward. And I think I've just got all eyes on the next championships. But yeah, I'm excited for the rest of this season. And yeah, I'm honestly just really proud of my achievements, but I'm hungry for more. Sur le moment, en zone mixte à Paris, j'étais passablement déçue parce que je m'étais tellement approchée du podium et voilà, ça n'avait pas suffi malgré tous mes travaux et tous mes progrès et tout mon travail. Maintenant, après coup, je dois dire que je suis très, très fière et contente de mes résultats à Paris. J'ai vraiment énormément progressé et j'en suis très satisfaite et je me réjouis de continuer de travailler et de continuer à travailler et m'améliorer encore à l'avenir et de commencer maintenant d'abord par terminer cette saison 2024. John? For Fred, for the Swiss television, we talk about the welcome in Botswana for Letsile. Did you have the time to go home and to celebrate your medals? What happened between the Olympics and here? Nothing happened at Tokyo. Nothing happened here. No. So I've been here since then. So I'm in tune with my body. I'm here to compete. Rien ne s'est passé de particulier à Tokyo, rien ne s'est passé cette fois. Je ne suis pas rentrée, je suis là pour concourir et continuer à m'aligner sur la piste. Lionel? Hi, question for Letsile. How did you manage to become the best athlete ever of your country? Can you tell us a little bit about your background, your childhood? How was it to grow as a track and field athlete in Botswana? Thank you. Athletics used to be a hobby for me. I was a big fan of football. And then as time went on, I think 2019 was the year that I made a decision because I had qualified for my first World Junior Championships in Kenya. Then that's when I thought maybe let me try this path out and see where it could lead me. Growing up, I grew up with my grandmother because my mom was working in another village which was about 500 kilometers away, so I couldn't keep up. So she would visit where she could. And then I was a hyperactive child. My grandmother would just make some litter here and then I would just scatter it around. So that's how I grew up. And it's been a good journey so far. And hopefully it will continue being this good for me. Au début, l'athlétisme pour moi c'était un hobby, ma passion c'était le football. Les choses ont un peu changé en 2019 lorsque je me suis qualifiée pour mes premiers championnats du monde junior au Kenya. Je me suis dit tiens, peut-être qu'on pourrait aussi essayer de faire un peu plus d'athlétisme. J'ai grandi avec ma grand-mère parce que ma mère travaillait dans un autre village à 500 km du village où j'ai grandi. Donc ce n'était pas possible de la voir tant que
que cela. J'ai grandi avec beaucoup d'autres enfants dans notre village et c'était une belle enfance, une belle jeunesse et j'ai eu beaucoup de chance jusqu'à maintenant et j'espère que cela va continuer ainsi. Then we will keep it short because we will have 5-10 more minutes on the upper deck later, but maybe 2 last questions, Mark and Madam. Question for Letsile. Individual gold medal, of course, but a wonderful medal with the 4x4 relay. Tell us about that, how that felt. It's something that was already planned. Looking at what we did in Bahamas, you know, it was part of our plan, you know, and the US robbed our gold medal. We still want that gold medal, and for us to change, me being the last league, was because I had the strength to chase Ray because he's a 400-meter hurdle. I'm a sprinter, so I had that 200-meter strength, and then the last 200, I'll just find somewhere to get it from. So it was really amazing for them to improve from the bronze in Tokyo to the silver. And hopefully by 2028, we'll get that gold medal. Concernant le relais, une médaille faisait partie de nos plans puisque lors des championnats du monde aux Bahamas, déjà les États-Unis avaient en quelque sorte nous avaient volé la médaille. Là pour Paris, nous avons un petit peu changé la composition, enfin plutôt l'ordre de l'équipe et je savais que je concourais contre des coureurs de 400 mètres et donc j'avais la vitesse supérieure qui est la mienne du 200 mètres et ça m'a fait vraiment très plaisir pour toute l'équipe que nous ayons pu passer du bronze de Tokyo à l'argent maintenant à Paris et pour 2028 eh bien, nous pourrions bien viser l'or. 1/10 of a second for, I guess, if I remember. Mark? Hi, a question for Fred. In 2017, just before you broke the NCAA record, 43.70, I think you spoke to Quincy Watts, it was his record, and now, as I understand, you're being coached by Quincy. What is he bringing to your career now? I actually got 2 coaches. Coach JB is my head coach, and Coach Watts is my secondary coach. What they bring to the table is different. I actually got all my power back from the previous year, 2022. So basically, they bring a lot. It's more to me. It's not really about training. It's more of the mental side on how I grew up. Like track gonna take care of itself. I'm fast. It's just all about can they help me get to the next step. It's track, but it's more how I grew up and the livelihood. And if you understand me, you understand. And them too, they understand me. So track take care of itself. I can leave track and be good, as long as I can have somebody that can mentor me from where I came from. Track is track. Like if I leave this sport, I'll be good. So basically, they bring the mental side and uplifting me, because everybody can't do that. En fait, j'ai 2 entraîneurs, JB et Quincy Watts, et grâce à eux, j'ai récupéré ma force. Mais les deux m'amènent des choses tout à fait différentes. Et j'aimerais dire qu'ils m'apportent quelque chose au niveau de l'entraînement, certes, mais pas vraiment. Ce qui est important, c'est la mentalité et cet état d'esprit qu'ils m'amènent. Ils savent mon passé, comment j'ai grandi, où j'ai grandi, ils me comprennent. Et ça, ce n'est pas donné à tous les entraîneurs. La piste, c'est la piste. Vous pouvez vous entraîner, mais finalement, ça se limite à la piste. L'important, c'est ce qu'ils m'amènent mentalement et comment ils me font progresser à ce niveau-là. Et pour faire cela, il est important qu'ils aient réussi à me comprendre et à comprendre mon passé, mes expériences. Just 2 more questions from internet, from YouTube. Cedric? Yep. Yeah, indeed, and both are actually for Letsile. The first one is: have you considered competing in a 400 meter in the future? And the second one: no African has ever won the 100 meter gold in the Olympics. Do you see that as a disadvantage, or are you actually more looking forward to creating history? Is it making more of an excitement for you to envision this? We made
we talked it through with coach about the 400 meters. And he said after winning the 100 meter and the 200 meter gold medals, that's when we'll switch up to the 400 meter. So since we got the 200 meter gold, now it's only left for the 100 meter. And then after 2028, that's when we'll just do one 400 meter and during one of the world championships. And then I didn't get the last question. I think ultimately they were kind of related because the second question was about the 100-meter gold, and was it an whether the fact that no African won it, do you see that as an advantage or more as an encouragement for you to achieve this accomplishment? You know, after we heard that my mom passed away, we had to sit down and just talk it through. And then the 100, we planned to just leave it out. So we just had, because we had the Africa Championships in Cameroon, we thought we could go engage ourselves there, but unfortunately it didn't happen how we wanted. So it was a last minute decision whether to double it up, but we trained mostly focused on any medal for the 200 meters because we saw there was that potential. So the 100, we're just doing it just for the fun of it, just making sure that the body keeps on running and getting the fast times. So the main focus coming into the Olympics was the 200 meters after the disaster that we had. Le 400 mètres, eh bien, avec mon entraîneur, nous en avons déjà parlé. Et l'objectif, c'est que, enfin, il m'a dit, on va d'abord gagner l'or sur 100 et 200, et ensuite on passera aux 400 mètres. Donc, j'ai remporté l'or sur 200. Il me reste à gagner l'or sur 100 mètres. Et puis, après 2028, je viserai à m'aligner sur 400 mètres en grand championnat, notamment au championnat du monde. Nous avions réfléchi à doubler, à mettre l'accent tant sur le 100 que le 200, mais ensuite, après le décès de ma maman, nous en avons reparlé, nous avons décidé de nous concentrer vraiment d'abord sur le 200 mètres. Nous avions aussi envisagé d'aller au championnat d'Afrique au Cameroun. Ça ne s'est vraiment pas passé comme prévu. Donc, l'objectif a vraiment été de se concentrer sur le 100 mètres et de prendre sur le 200 mètres et de prendre le 100 mètres comme un divertissement. Thanks a lot, everybody. If I can ask you to spend some more minutes just on the upper deck for one or two one-to-one interviews shortly, because there is